kwenye kongamano la 4 la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika idara ya fedha ya shule kuu ya biashara UDBS inakukaribisha kwenye kongamano la 4 la masuala ya kibenki, fedha na uwekezaji. Kongamano hili litakalo kukutanisha na wataalam waliobobea zaidi katika masuala ya kibenki, fedha na uwekezaji. Mahali ni ndani ya ukumbi wa maktaba mpya ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDSM, tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 2023, na muda ni kuanzia saa 7:30 mchana. Kujiandikisha ni bure, hakuna kiingilio. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755. Nafasi kwa watu wengine pia kuchangia kwa njia yoyote, kuuliza maswali, kutoa kitu chochote cha ziada, vyote vitakaribishwa. Karibuni sana. Kwa nafasi hiyo naomba nimkaribishe mtoa mada yetu wa kwanza, Dr. Neema Robert. Yeye ni mtumishi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Atatupa mada yetu ya kwanza inayozungumzia umuhimu wa au role ya development banking katika Tanzania economy. Naomba tumpigie makofi kidogo wakati anakuja. Karibu sana Dr. Neema. I hope I can use both languages. Yes. As introduced, wengi ni tunakutana darasani, so most of you know me. My name is Neema Robert. I am a staff at the Department of Finance, University of Dar es Salaam Business School. I teach economics and finance, but among the other things which I'm doing, as we know that at the university we do teaching, we do consultants, and we do research. So the other things ambavyo nafanya, I'm also in the field of industry and trade, in the field of impact investment, development finance, and human capital. So today I'm just very honored to be given this chance to talk about one of the area which I really enjoy talking about. And maybe I should just say this because I was introducing myself, that the heading impact investment. So I want us to start by this. We all know, ama tumesikia sana kuhusu SDGs, Sustainable Development Goals. It's a song of the nations. Kila nchi inatazamia kuachieve or kuattain these SDGs kwenye level fulani. And we have a number of them. We have 17 of them. Ukiziangalia, I want you to think about it. Ukiziangalia kuna no poverty, zero hunger, good health, quality education, gender equality, clean water, affordable energy, decent work, economic growth, industry, reduce the inequality, sustainable cities, consumption, climate, life below water on land, na hizo nyingine. I'll say 50 this. From number 1 to 15, they link to issues of impact. It's impact to people, no poverty, no inequalities, no plans, strategies, instruments. Zote wamezi craft in a way kwamba they can be able to achieve the SDGs. Lakini, we know that we want to achieve private-led economic growth. Pamoja na kwamba serikali zinafanya sehemu yake, lakini tunasema kwamba uchumi ambao uko sustainable na uchumi ambao ni wa ukweli ni ule ambao private sector ama sekta binafsi, they lead the movement, they lead the achievement. So we want a private-led economic growth. And so if our private investments zika focus to this vision, tunasema kwamba, for instance, if they invest in microfinance, just for them to be able to direct their assets kwenye microfinance, wamegusa SDG number 1, 5 and 10. Wakiingia wakainvest kwenye food and agriculture, wamegusa 2 and 14. Climate and energy, project zikaingia huko, wamegusa 15, 7 and 13. Health and education, the same. Housing, water and communities. SME development. So probably sometimes wangua milango sana kwa investors kuja. And we see a number of investment. Nilikuwa naangalia data fulani jana. Kuangalia mwaka jana February 2022 na mwaka huu, investors ambao wamekuja
wameongezeka by 112%. Namba ya investors wa mwaka jana na namba ya investors wa mwaka huu. Which means tumefanikiwa kufungua milango and we see investors coming. But we want investors who also be thinking about our environment, will also be thinking about our people and other people in the world. So Tanzania also need SDG aligned investment. When we talk about the ecosystem, impact investment, kuna hizi group tano, our players tano. We have demand for capital, ambapo hawa ni wale beneficiaries wa mwisho. Mtu ana startup yake anataka support. It's a micro enterprise, it's a small enterprise, they need support. So we have the demand for capital. And then we have intermediation of impact capital. Wale ambao wanapitisha, probably it's financial institutions. Because sometimes this group here, the supply of impact capital, they cannot just reach the demand direct. Unakuta hawa, sometimes our suppliers of impact capital, wanatoa pesa nyingi. Na baadaye tutaona kwamba development banks is one of them. They give big tickets. Wanatoa 10 million USD, 25, etc. na bigger than that. They cannot give 5 million USD or 10 million USD or 20 to a micro enterprise, right? It has to pass maybe to a commercial bank or to a microfinance and advocacy to be able now to create the environment where the investors can be able to survive, and also the demand side can be able to do their things with of impact capital in Tanzania. A recent report inasema in East Africa, Tanzania ndio nchi ambayo ina impact capital volume yake ni ndogo kuliko nchi zote za East Africa. Why? The demand is there. Data zinaonyesha kwamba demand ipo, watu wana issue zao, wanataka impact funds. But why is it not here? Something has to be done there. Capacity building on the innovative ideas which promote impact investment, especially kwa vijana, wanafunzi, and the other people ambao, they come up with the very brilliant ideas, very innovative ideas. But how do we mentor them, coach them, build their capacity so that they can be able to expand, lakini pia ku access hizo impact capital. Research imefanyika kidogo sana in the field of impact investment. And as I said, these impact investors, for them to bring those finances we are talking about, they need statistics, they need data to see what is there. Creating a cross-sectoral linkage and dialogue platforms, meeting more and talk more about this impact investment field is very important. To know kwamba huyu anafanya nini, mimi ninafanya nini, where do we meet? Labda huyu yeye ana access na funds, huyu ana access na watu wanaohitaji, where do we meet? Having the dialogue, lakini kwenye dialogue you can be able to come up na reforms za kufanya policy advocacy. When you do policy advocacy kwa wanafunzi, najua wengine waweza kwa wanafahamu, when you do policy advocacy, lazima kuwe na discussions na come up with proposed reforms. Hizo proposed reforms ambazo mmekubaliana baada ya dialogue, ndio hizo mnazipeleka, mnasema grupu hii ilikaa ikadiscuss ikaja na reforms hizi. So we need more of those discussions ili serikali tusikie. And the discussion shouldn't just be the private sector, but it should be public-private dialogues ili kuwa na hiyo alignment. Engage the government and policymakers as key ecosystem enablers. It's very important, as I said, and also conduct awareness. In Tanzania, there are a number of opportunities for impact finance, impact funds. Agriculture. I know hapa tayari a lot of attention ipo. Hata tu serikali yetu tunajua wamelaunch Better Tomorrow recently. So agriculture is one of the big areas, especially for Tanzania, ambapo it's our backbone to be able to support ku attract impact investors. Renewable energy is another area, as we know kwamba still a large percent ya Tanzania haijapata power. So renewable energy is another area for the things such as solar, wind power. Investors can look at that. Healthcare, investing in healthcare infrastructure, hospital clinics and the like. But of course, medical technologies and treatments. Nowadays, tunaona hata kuna applications ambazo watu wanazitumia ku access doctors. Education sector is also an area which really need to have some investment to be able to access quality education. So we want to invest in education infrastructure,
schools, training programs, and innovative technologies or innovative education technology. So that's another area ambayo bado inahitaji impact investors. And of course, financial sector, microfinances and the like, to be able to increase financial inclusion, so to say. But I thought I should put this slide because majority of us tutakuwa ni youth. If I'm a young person, I'm thinking, kwamba, okay, this might be interesting for me. Where should I look at? There are a lot of places ambayo as a young person you can look at. Social entrepreneurship. Young people can invest in or start their own social enterprise using the business too. So when you're thinking about your business idea, think about the social impact which that business is going to bring. So that you cannot just start a business lakini uanzishe social enterprise. The enterprise or the business which have social impact. Lakini technology, hapa vijana, they are doing really well. Naona DIT, they are doing amazing job. And I know hata kwa hapa kwetu UDBS, kuna vijana wako na a lot of ideas. If they are given chance to present, they can present. So technology is an area ambayo vijana, you can look at it. We are in digital world and there is huge potential on so much which can be done in this sector. Sustainable agriculture, not just agriculture, have to think about it. Investing in the supply chain infrastructure. Maybe you are not a farmer, lakini you want to be in another part of the supply chain. Projects ambazo zina include digital and education. But si lazima copy and paste. There's so much kwenye education field hivi ambayo mtu unaweza kufikiria how to invest into that. And when you come up with good ideas, impact investors, they are ready to support. But we have to think about youth-led impact investment funds. Probably some kind of a mutual fund, so to say, which is going to be able to support youth-led businesses and initiatives. Even thinking about investment clubs, youth investment clubs, ambazo zina focus in this area. Because also we are researchers, I want to touch into this before I go quickly in another thing. Researchers, why do we want to focus in this? What's the role of research and data? When we do research in this field, we are able to identify investment opportunities, as I said, ya kusupport development purposes. Katika hizi, kuna 13 zinaendelea, 132 projects. Kuna ambazo zimeshamalizika, only 3 zilikuwa cancelled, na nyingine zimekuwa approved, bado hazijaanza. Which means there is a lot which is going on, bila sisi kuona probably, ambazo zina link 100% na development purposes na impact purposes. Ambapo institution kama AFDB wanafanya. Let me show you a little bit more. Kwenye hizo projects 132, top 5 sectors ambazo zimeingiza. Transport ina lead. Wame invest a lot in transportation. Social projects, multi-sector, water supply and power. These are the top 5 sectors ambazo AFDB wame invest. Katika hizi, ukiangalia, hii ya kwanza lengo lao improve life of people in Africa. Unakuta kwamba labda hii transport ilikuwa inaingia hapo na nyingine zinaingia hapo. Improve life of people. To integrate Africa, a lot of transport projects zilikuwa zina lengo hili la kuintegrate Africa, kuconnect, light up and power Africa, feed Africa, industrialize Africa. These are the major areas why they are doing this. And when you look at this, this is impact investment. This is impact here. And this is impact finance. That's what we're talking about. When we look at DBs in Tanzania, development banks in Tanzania, of course we have one of the major TIB Development Bank. Na hii TIB imegawanyika. Kuna TIB Rasilimali na TIB Development Bank. Kwa TIB tunavyoiona ina side yake nyingine ambayo yenyewe imefocus tu kwenye development projects. Na wao wamefocus sana kwenye infrastructure, viwanda, oil and gas na huduma, services. And then we have Tanzania Agriculture Development Bank. Ipo hapa Tanzania na imefocus sana kwenye agriculture value chain financing na kukopesha vijijini, kwa rural lending. Lakini we have East Africa Development Bank, ina headquarters zake Kampala, lakini ina ofisi pia hapa Dar es Salaam. They also focus on climate change, food security, infrastructure, skills na regional integration. So we do have development banks also in Tanzania ambazo zinafanya kazi. And they have a number of functions. Ku provide long-term financing. Benki nyingi zinataka okay, 5 minutes. Benki nyingi zina invest short-term kwa sababu wanatumia deposits za watu. So they want to be able to be liquid. Lakini long-term
financing development banks zinafanya. Lakini ku provide financial support to businesses ambao ni ngumu kwao kupata capital through traditional channels. Mtu ndio anaanza micro, a startup. Sometimes it's hard to get support kutoka kwa commercial banks. Sababu wao wanafanya biashara, they don't want to take risks ya kiasi hicho. Offer technical assistance and financial advice and identify potential development opportunities. So they also do those services. But banks can continue to contribute in driving impact at scale by enabling or provide finance for organizations ambazo zinataka ku expand impact related ideas. But also banks are focused on the financial health of the existing customers, and they can be able to reach more undeserved customer group. Kwa mfano mambo kama SME finance, wanatoa mikopo kwa SMEs na so to say. But also they can act as intermediaries. We said it's hard for big suppliers to access demand direct. Lakini through banks, they can be able to do that. And of course, they can advise clients. These are just some of the roles which they can play. And of course, kuna role nyingi zaidi ambazo benki wanaweza play. The number of impact funds ambazo ukiacha hizi ambazo zipo kwenye development banks, kuna nyingine nyingi ambazo zipo Tanzania zina operate Africa, nyingine ziko East Africa, nyingine ziko SADC, nyingine ziko Tanzania peke yake, na these are just some of them. And that's it. Thank you for listening. Okay, thank you very much, Dr. Neema, for a very nice, beautiful, and handsome lecture on issues related to impact investment development banking. Okay, so as we agreed with the session, each session, at the end of each session, we will welcome contributions, questions, and also the presenter will welcome her again to provide direct feedback on any issue that will be directly associated with her session. Okay, so we have 15 minutes for discussion. So may I use this opportunity to welcome any contribution. And as I've said earlier, tunatumia lugha zote mbili. Kwa hiyo ukiwa na mchango wote katika lugha ya Kiswahili, mbona hata presenter pia alikuwa ana switch language muda wote atakaojisikia. Kwa na wewe unaweza ukafanya vile vile. Kwa ukiwa na mchango wote usisite kwa sababu ya matumizi ya lugha fulani. Unaweza kutumia lugha zote mbili pia kwa wakati mmoja. Pia haina shida. Kwa tunakaribisha maswali na mchango katika mada yetu ya kwanza. Mada yetu kwa kiasi kikubwa ilikuwa inazungumzia impact finance. Presenter ametuelezea impact finance ni nini, ametuelezea ecosystem ya impact finance, akajaribu kuonesha kuna different 3 groups ambazo ni the main actors, supply, demand and intermediation. Impact kwenye social iwe ya level hii, impact kwenye environment iwe ya level hii. If it's very clear in policy na regulations zetu zika reflect hizo policies, then it's easy for us to be able kusema moja kwa moja the increase in investments au increase in investors, it implies the increase in impact investors. Lakini for now, because we don't have those demarcations, ni ngumu sana ku be able kusema moja kwa moja investor yote anayekuja basi anakuja kwa lengo la impact. It's very difficult unless we have that. And that's why also we say there is a gap. How to engage in impact investment for youth? I would say it start with you. It start with you, and mimi simlaumu kijana yoyote ambaye probably alikuwa ana come up na idea zake. Kwa sababu as I said, alikuwa labda hafahamu kama madam alivyosema kwamba information itapata wapi kujua kwamba hii ni impact idea ama si impact idea. Mwingine anaweza kama up na digital idea yake kwa sababu tu anapenda digital, lakini si kwa sababu anajua kwamba hiyo ni impact related. Labda angejua, angecraft vizuri zaidi ikawa ina impact zaidi, inafikia watu wengi zaidi. For instance, kama mtu ametengeneza application yake ya kutumika hapa mjini, ameiweka kwenye lugha ya Kiingereza, lakini angejua kwamba mimi nataka kuweka impact, labda angeweka kwenye Kiswahili hata watu wa vijijini waipate. Lakini pia angefikiria si kila mtu ana smartphone,
probably nitafute njia nzuri zaidi, it's digital, lakini watu wengi waweze kuachia access hata watu wa vijijini, ili kuleta ile inclusivity na ile social impact. So it's one thing to come up with your idea, it's another thing when you are informed to come up with ideas ambazo sasa they are impact related 100%. Na wale mimi nimekutana na vijana na watu wazima pia ambao tayari wameijua hii siri ya impact investment na kwamba kuna hela. I'll tell you, just the other month kulikuwa na European Union Business Summit. I attended na nikasikiliza watu walikuwa wanafanya, startups zilikuwa zinafanya presentation. Those people walikuwa pale. Kwanza ni sura zao nazijua sasa hivi kwa sababu kwenye maeneo mengi ambapo naenda ya impact finances, it's the same faces which I see wanaenda kupitch ideas zao. Very few people they know about this thing. They know kwamba Funguo program kama umewahi kusikia ina funds ambazo ni impact related. They know kwamba UNDP ama UNCDF wana funds za impact related. Few they know. So when they know, ndio hao sasa wanatengeneza, anakwambia mtu anatengeneza idea chake anasema it's agriculture, farmers wengi wata access na nini, anatengeneza namna anapata pesa. Wengine not genuine, wengine genuine. So when you're informed, start to think in that area. Sasa hivi unajua, you didn't know. Now you know. Kwamba when I'm thinking about my idea, I have to think pamoja na financial return, what's the social impact, what's the environmental impact which I want to achieve, and I can be able to defend it. Kwamba bwana mimi nitatumia recycled plastic, I will do this, I will build this. Nataka ninge kwenye real estate lakini nitatumia alternative materials. Nitachangia kwenye environment kwa namna hii. So when you know, that's where you start. There is no, labda ni connect na swali la Dr. Evelyn. As we are now, and that is why tuna advocate, we are really pushing to have the National Advisory Board. In National Advisory Board ya impact investment, that will be the center now. Ambapo anyone can go anytime kuuliza kwamba any information, hii idea yangu, incubation, mentorship, coaching, trainings and all that zinaweza zikafanyika hapa. But now we don't have. Kenya they have, South Africa they have, Zambia they have. Other countries they are coming very fast. They are going to have their own National Advisory Boards kwa ajili ya impact investments. Hapa bado tunajaribu kutengeneza story nzuri, watu waelewe, waweze kusupport, isimame, vijana wengi waweze benefit from it. Commercial banks wamekaa kibiashara. And it's not bad. And that is why nowadays na wao ili kuweza kudefend kupata impact funds wanakuja na foundations. ZRDB Foundation, NMB Foundation, Nani Foundation. Ili waweze kujustify kupata zile impact funds. Wanakuambia tutafanya, we have women and youth, tunatoa mikopo kwa wanawake na vijana. Tunafanya nini? Because those impact funders wanakuja na conditions. As you stand in a bank, MD analipa sijui milioni 50, sijui nini. Wewe unaniambia mimi niingize billions zangu hapa and you guys are going to pay yourselves this? No. So they come up with another way of doing that. Lakini kuliko na banks, kuna banks ambazo zina SMEs, loans, microfinance, they do that. Sijui hili swali kama nimeliacha, sema what to do to get more funds, kwa sababu tumesema we don't have much funds. As I said, among the other things ni kuonyesha mapping. One of the thing ambavyo mimi na advocate nikiongea na watu huko nasema, give us money, we want to do mapping. No investor is going to come when they don't know where to invest. Unasema tunataka impact funds. Where? Which field? Which sector? Imekuwa invested kiasi gani? Do you guys have coordination? Kila mtu anafanya kitu chake. You are not coordinated. You don't have associations. You don't have this. We have to do the mapping. Kusema this is what is missing. Then more funds will come. And that's what wenzetu wametupita. Yeah, maybe I stop there. All right. Thank you very much. Kweli topic imekuwa nzito sana. Thank you madam, na una passion kubwa sana kwenye impact investment. The way you are talking, tunaiona moja kwa moja. So I hope that also I will come to you and to me also, na sitakuwa na passion na impact investment. Mwenyewe nimejifunza vitu vya kutosha hapa leo. Sasa kwa sababu ya muda nadhani tuishie hapo kwa topic ya kwanza.
Ameshatuambia yeye bado yupo, kwa maana yake kama ukiwa na ile one to one discussion unaweza kuwa naye ukafanya naye moja kwa moja, na pia unaweza kupata direct contact za kuweza kuwasiliana naye moja kwa moja hata baada ya session kuisha. Tukio linalofuata sasa, kwa sababu sisi kama idara ya fedha tuna wanafunzi wetu wa idara ya fedha na wao wana taasisi yao ambayo kwa namna moja au nyingine pia inaweza ikawapa avenue za kupata muda wa kufanya majadiliano kama haya na kujifunza zaidi kuhusu swala zima la investment na anything related to finance. Kwa nadhani tutatumia dakika 10 zijazo kuwapa nafasi viongozi wao waweza kutuelezea machache ni kitu gani wanafanya na kitu gani hasa wanapenda kushare na sisi kwa siku ya leo. Karibu sana. Jamani, habarini za mchana. Wakubwa zangu shikamoni. Naam, mimi naitwa Eric Alex Hamisi. Ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 University of Dar es Salaam Business School. I'm majoring in Bachelor of Commerce in Finance. And yeah, I'm happy to be here. Kwa hiyo, my presentation will be around telling you what DUFA is, what are the principles, what are the values, and what are the opportunities that students ambao wanakuja University of Dar es Salaam wanaweza wakazi exploit ili kufikia ndoto zao ambazo wanazo. Either uko ndani ya courses za finance au uko nje ya courses za finance, it still exposes you to opportunities that are very vital to achieve your dreams. Kwa hiyo, I'm going to present it in a form of a story. Mimi, since I was a young boy, I always nikiulizwa what's the occupation that you want to become, mimi nasema I want to become an engineer, biochemical engineer au mechanical engineer, yale majina magumu ambayo tulivyokuwa wadogo tulikuwa tunasemaga. Ila deep down within myself nilikuwa najua kabisa what I really wanted was to become a wealthy man and use my wealth to help the people that are around me, kusaidia ndugu zangu, kusaidia jamii kwa ujumla. Because that's what I really wanted. Lakini I didn't get that bridge ambayo na connect the occupation that I wanted to become and the dreams that I had deep down inside myself. Kwa hiyo nilibaki tu na hizo ndoto mpaka tunapo face reality ya physics na chemistry form 4 pale. Unapoambia uchague course ya kuchukua A level, pale ndo wengi wanaanza kudiverge. Kwa mimi nikasoma economics, geography na mathematics, which to be honest kwa wale ambao wamesoma EGM hapa, it's a very wonderful experience. I thank God nilivyomaliza form 6, as I was joining university, nilimuuliza wazazi wangu kwamba which course is better to take kati ya actuarial sciences, economics and statistics na finance. Nilimuuliza baba yangu, nakumbuka. Sasa kama wengi wetu hapa ambao tuna bahati ya kuwa na baba, mara nyingi baba zetu tunaona kama ni heroes, yani kwamba tulivyokuwa wadogo tulikuwa tunaamini hakuna mtu anaweza kumpiga baba yako, anatusema baba yako ndo ukweli, unaona hakuna mtu anaweza kusema zaidi ya. Kwa hiyo mimi nilikuwa namchukulia baba yangu kama mentor wangu. Kwa hiyo nilivyomuomba akaniambia, mwanangu, take Bachelor of Commerce in Finance. Bachelor of Commerce in Finance is a source of wealth. Hayo ndo maneno alioniambia. Bachelor of Commerce in Finance, it's a source of wealth. Sasa I'm not trying to discourage watu ambao hawajachukua BCom in Finance. Najua kuna wengine wako in different courses, lakini trust me, the knowledge that you acquire in studying finance is surely the source of wealth. Sasa I don't know, kuna watu wenye akili na hii 1998 walikaa chini wakasema, if a person is not taking BCom in Finance, and even if they're taking BCom in Finance, what can we probably do to impact ile knowledge wanapata darasani na vitu wanavyo practice kwenye field. Kwa hao watu wa akili walivyokaa ndio wakaform kitu kinaitwa Dar es Salaam University Finance Association, DUFA. That is when DUFA was formed. It is basically the only platform in this campus ambayo ina connect wanafunzi na opportunities ambazo zinatolewa kwenye the finance industry. Either it's investments, either it's employment, either it's any sort of opportunity, DUFA is the right person to do it. Kwa sasa I will explain what DUFA does in a nutshell. One of the things that DUFA does is to provide study tours
and it's not the ordinary study tours ambazo tunakuwaga nazo labda tulivyokuwa wadogo tukaenda kuvisit Pepsi au kuvisit nini. No, we visit like companies ambazo zina drive our financial industries. I'm talking about things like the Bank of Tanzania, which is also a study tour ambayo tumeifanya, na I'm pretty sure zitarudiwa kufanyika kwa sababu we have a collaboration with them. Tumeenda Capital Markets and Security Authority, CMSA. Tulienda pale, they provided us a very wonderful training and a very wonderful presentation of what they are doing as an authority. Visit, I think we still have plans of visiting Zan Securities, and a good thing is that they're here. Yeah, kwa hiyo Zan Securities, it's a brokerage firm that connects people to financial, what do you call it? Financial products, stocks, bonds, zote ambazo ziko equity market and debt market. Apart from that, we also have direct collaborations with companies like UTT, and kulikuwa kuna program ya kuingiza investors humu, na kuna wengine wameinvest humu na naona matunda wakuwa connected na association yetu. Kwa hiyo we provide those forms of study tour. Unaenda kwenye makampuni mbalimbali, you get to meet people who have made it in their careers, but apart from that you also learn about the opportunities ambazo ziko in industry zetu. Lakini apart from that, we have international study trips. And when I say international study trips, I mean trips ambazo zinaweza kuwezesha wewe kusafiri nje ya nchi. In the past 3 weeks, some DUFA members including me tulipata bahati ya kwenda University of Nairobi, Kenya. And in the University of Nairobi kulikuwa kuna event inaitwa East African Finance Conference. It's the biggest conference ya finance ya youth ambayo inafanyika East Africa. In that conference, mimi for the first time nimeshika mkono wa the richest real estate investor East Africa. Na ukiachana tu na hapo, tulipata nafasi ya kuongea na watu ambao ni movers and shakers wa uchumi wetu within East Africa, na tulipata a lot of mentorship programs from them. Tulipata a lot of tips, a lot of things we should consider wakati tunaanza career zetu au wakati tunaanza businesses zetu. And those are things ambazo natamani kila mwanafunzi ambaye ana ndoto za kufanikiwa kwenye masuala mazima ya fedha apate exposure hiyo. Na the only way you can get that exposure is if you join us in Dar es Salaam University Finance Association. Apart from that, we also have training programs that equip na the necessary skills za kuwa more employable. For example, we have Excel trainings. We do them in around weekends. We also had Python training, which connects people to programming languages. Kwa sababu siku hizi financial analysis imekuwa, it's not the one we take papers and we analyze them. No, siku hizi we use programs ambazo zina eliminate zile errors ambazo watu wanakuwa na approximate na numbers. It makes you do a better technical analysis. Kwa hiyo all those are things ambazo wewe kama kijana ambaye unaingia kwenye the field of finance, or even if you're not in the field of finance but you still dream to become an investor, we keep you with the skills ambazo ni necessary kukusaidia wewe kufikia hizo ndoto. Apart from that, we also have cooperations with company that are very impactful whenever it comes to career building. Pia tuna promote trainings za career. We had a training I think 2 months ago ambazo tulita watu ambao walikuwa ni graduates wa hapa na ni alumni wa DUFA, na wakaja wakatu equip pia na skills ambazo ni necessary kutufanya sisi kupata kazi pale tunapomaliza chuo. Kwa hiyo if I was to put it in a nutshell, ningesema kwamba DUFA number 1 makes you more employable. Our motto is professionals in the making. So it gives you the necessary skills, the necessary attitude ambayo itakusaidia wewe kupata kazi as soon as you finish university. 2, we connect you to opportunities ambazo probably zisingepatikana kama ungekuwa tu ni member kawaida ambaye unaingia darasani na kutoka na kurudi hostel na kurudi tena darasani na kuondoka bila kujiinvolve na vitu kama hivi. Kwa hiyo DUFA connects you to such kind of opportunities. But 3, we impact you with a creative thinking in finance. Wengi sasa hivi DUFA members wana consult big companies on how they can do investments. Sasa hivi mtu anaweza kutoka mawazo yake yanakuwa very very average. Kwa hiyo just in summary, I'd just like to take this opportunity to thank the Department of Finance for putting together an event ambayo inalenga kutuexpose sisi kunayo mambo, and what we promise as the Dar es Salaam University Finance Association is to give out more cooperation and more support to make sure kwamba we don't only impact ourselves, we also impact the community around us. Thank you very very much for this opportunity. Thank you so much, Eric.
for a wonderful explanation of what to do. You want to take questions? All right. So we're supposed to have a very quick break. Sasa sijui break tunafanyaje. Naona kuna watu we can use this time to find fedha na uwekezaji. Kongamano hili litakalo kukutanisha na wataalam waliobobea zaidi katika masuala ya kibenki, fedha na uwekezaji. Mahali ni ndani ya ukumbi maktaba mpya. Okay, let's start. Walk. Stop. No, I don't want to see anyone walking. Nimesema stop. Tayari, eh? Dr. Ruiz anakuona. Okay, walk. Stop. Stop. Kimkamata mtu amewalk unamrudisha kwenye kiti chake akakae, si ndio? Walk. Ukimwona mtu amestop mrudishe kwenye kiti akakae. Stop. Now we do the opposite, eh? If I say stop, you walk. If I say walk, you stop. Hiyo si rahisi nayo. Walk. Kumbe somo lilikuwa rahisi sana. Stop. Walk. Stop. Then Kenya, then I came back to Tanzania. I was developing a energy project, and then in the process, I joined General Electric. So, coming back to the University of Dar es Salaam on this session, I'm super excited, and thank you very much, the department, for giving me this opportunity. So again, I'm going to talk about investment in energy today. However, I just want to give you a disclaimer. I'm not a finance expert. My expertise is in energy, but in the process of developing power project and working for GE and serving my customers, I got to be very close to this subject. So when Dr. Swai asked me to come and speak about project finance, I couldn't wait. I came here ready, available to talk to you guys. Are you gonna move, or I'll do it myself? Technology is always disturbing before you start. So I'm gonna use this to move, okay. So as I said, I started here, and I've also done some development of a project. I've been developing a 10 megawatt hydropower plant for quite a while, but when I joined GE, I had to leave that. I was developing this with my colleagues. So my colleagues are still doing that, and I'm focusing on working for GE. But I've also co-authored a book on industrialization agenda for Tanzania, which we published sometime about 2017. So hopefully you guys can have a look at this book. My co-authors were, among them, Mweremi Marwa, the late Alim Furuki, Mr. Rahim Mauj, and myself. So today I'm going to talk about energy and the role of project finance in financing energy projects. So I thought maybe we should just talk a bit about energy before we dip into financing those projects for energy. It is highly believed that energy is the economy. Since the discovery of oil in those late years, when oil was now discovered to be used in lighting, to be used in transportation, to be used to generate power, that's when the world recorded a step change in the lifestyle, in development, in all what we do. But the same energy became also a source of conflict because it is the economy, it's a source of power. It is believed that like the World War II was won not because of the war tactics, but it was won because of the fuel gauge.
when the forces were fighting the big North Africa, some of them could not fight because they could not get enough oil supplies, and that's how they were defeated. And the truck which was carrying oil was using more, the truck which was carrying fuel was using more fuel than the fuel they were carrying. So you realize that some of this war was actually won or lost because of access to energy. If you remember, the aircrafts the Japanese were using, they are called kamikaze. You know what kamikaze means? Because there was such a lack of resource in terms of fuel, they decided that they will use a plane to go and bomb. After bombing, this aircraft will become a bomb itself. So they fuel this aircraft one way because there's not enough fuel for you to go and bomb and come back. So the pilots work suicide missions. You go and bomb. After bombing, you crash your plane as in another bomb. So if you did not have enough source of energy, that's how the war was determined. The main source of energy at the moment, the statistics I've seen recently, is biomass. About 90% of the source of energy. So cooking is a very central in our lifestyle, and most of it is we use firewood. It's causing in our country is massive. I think per day we lose almost like 3 or 6 size of football pitches in terms of trees being cut because of supplying energy for cooking and such. So it is tremendous effect, but at the same time, energy is needed. So therefore, the need to have alternative source for this is very important. So electricity is one of those sources of energy which is very agile in a way that it can be used for so many other ways. First of all, when you generate electricity, instantly you can take it to from point 1 to point B using transmission lines instantly. So, and then at that end, you can now use it in all sorts of requirements. You can use it as mechanical energy, you can use it as light energy, you can use it as, you can transform to sound energy, you can use it as heat energy. So electricity is one form of energy which is very agile and is very important for our development. So what we do in electricity, I guess, I hope I'm not boring you. Well, if you're engineering, electricity or engineering students here, maybe you know this already. So we use, let's say, heat to generate steam. And when you generate steam, the mechanical energy out of steam will drive a turbine. That turbine will drive a generator, and that's when you have energy conversion where you have electricity. Or we use hydropower, these pores from water. They give you that mechanical energy to rotate a turbine, and that turbine will rotate a generator, and then you will get electricity. So this mechanical energy which you have on a waterfall, it is transformed in a way that now you have electricity, which you can use in so many other uses. So capacity, or in terms of electricity, is 1,700 megawatts. In a population of 60 million people, this translates to energy users per capita of about 100 kilowatt hours. So let's put this into perspective. What does this mean? A country like the United States of America, they use 9,200 kilowatt hour per capita. We are at 1,000. Egypt, I think, is about 1,500 kilowatt hours. South Africa is in about 4,200 kilowatt hours.
the average of Europe is about 6,000 kilowatt hours. So we are at 100 kilowatt hours. So we need to do a lot. Either we are not industrialized, we use mostly for electricity, for lighting, and if we have to industrialize, we need electricity. If you look at the map of Tanzania, it's just about the eastern part towards the north and a bit of south, which is on the grid. The western side is not on the grid. Luckily, and the good news is that the TANESCO and the government are now doing several investments to put grid so that these areas can be linked to the national grid. So the short-term projection for TANESCO and the Ministry of Energy is to reach from 1,700 megawatts to reach 5,000 megawatts in the short term. But in the long term, their plan is to generate up to 20,000 megawatts. So this informs you that there is need for investment, and there are plans to do investment in electricity generation. Domestic resource. At the moment, it's estimated that the proven reserves for natural gas above are about 55 trillion cubic feet. This is what is proven, but the ongoing explorations, they reckon that there will be much, much more than that. And that's why the LNG project in Lindi is going on. And the bulk of that, I think, will be for export and domestic use, maybe about 10-15%. So that is good news, that we have natural gas, which can be used to generate electricity in Tanzania. We have got also so many sources of power generation in terms of hydro. We have nuclear material. You have wind opportunities. We have, of course, solar. So everything which science has ever discovered can generate electricity in the world is found in Tanzania. So there is no reason why we cannot reach those projections of 20,000 and so megawatts. Given the right policies and investments decisions, I think we are heading there. So as these investments come through, people might wonder, do we really need that? There's 2,000 megawatt of hydro being constructed now. Yes, as I said, the eastern part is not connected to the grid. There are several projects that are ongoing now, like the Kabanga mine, the Kabanga nickel, where they will be processing nickel, adding value before it is exported. There are several mining projects which are not taking place because we don't have enough electricity. The railway for transportation of our goods, linking the whole country beyond Tanzania. So there is so much need. And in energy, you have to invest ahead of demand. So I think beyond the domestic market, there is also opportunity for regional markets. So we can export power to the Eastern Power Pool, which connects Eastern Africa Power Pool, which connects Uganda, Kenya, Ethiopia, and Tanzania, and other countries in the eastern part of Africa. We can also connect to the Southern Africa Power Pool of Zambia, Mozambique, South Africa, and all those countries. So if you look at this map, I'm trying to just demonstrate the requirement, the market for energy, as Tanzania is well positioned. Tanzania is one of the fewer countries in the world bordering so many countries. Tanzania shares borders with 8 countries. There are very few countries which are like that. So Tanzania can be a hub for energy, where instead of exporting the gas to these countries to generate electricity, we can export electrons through transmission power, generating power here, and then we export electricity to these countries through these relationships. And agreements are there. Projects are underway to connect Tanzania to those power pools.
There's a project ongoing now which is going to connect Tanzania to Kenya, and there is now another project which is ongoing to connect Tanzania to Zambia. And that opens opportunity for us to export, but also to tap into the power pool to, when we have excess needs, then we can import power from those markets. Yeah, so let's touch now about electricity or energy projects. Most of these projects are developed as special purpose vehicles. And when I'll explain why. Energy investments or electricity investments are capital intensive projects. They they are heavily regulated. And obviously you go through a process to determine what is the source of energy you're going to use. And you also have to determine the power plant you are putting up is to support a base load or to support during peak times. So all this, they determine the mechanics and the economics of that investment. If it is a base load power plant or it is a peak power plant, there are several factors which go in to determine the level of investment, the kind of agreements you're going to have. Obviously, we do this as an independent power producer or a government utility. In Tanzania, we have TANESCO as a government utility. We also have Songas, which is an independent power producer. So you got to have also look at the target customer, the off-taker, which forms part of your structures of the project you'll be developing. Most of these countries, you find the off-taker is one big government utility. For Tanzania, it's TANESCO. But with the creation of all these power pools, I think it will open opportunities for you to generate electricity as an independent power producer in Tanzania and export power to Kenya or export power to Zambia, to Mozambique, using the TANESCO transmission lines. And the law allows us to use these transmission lines. You have an agreement with TANESCO, you pay something called a wheeling charge. So the cost of transporting, there's a way they will calculate that. So if this happens, it makes good face that you're only targeting one customer. What if this one customer refuses to buy your electricity? What are the options? So that risk could be easily addressed by us having access to power pools region. So now let's go to the topic, focus and talk about. So when you develop a power project, the key players in this situation, you will have the project sponsors, the people who are putting this concept together. Like some of you after university, I'm sure you'll be one of those project sponsors. You want to generate power. You have banks and financial institutions. You will have to create a special purpose vehicle for the purpose of this project, and I'll explain why this is, I said before. And then in terms of decision whether this is base load or peaker, as I said, and then there will be definitely a government regulator like EWURA, whom you'll have to get in touch with and get all the licenses and the permits. And as I said, energy is a heavily regulated business. So you have to get all these permits and get involved to get the approvals because of the nature of investment, because of the work. So there's something called a non-recourse debt financing. Why non-recourse? It is the fact that this project is ring-fenced in this SPV. If there's any problem, you cannot go after the
project developers. You cannot go after the sponsors. So the project is only ring-fenced to the SPV. That's why it is called a non-recourse debt financing. And it requires long-term financing. So the creditors are relying on the cash flows of this, projected cash flows of this SPV, and the cash flows which will be realized, they have to be in a way that they will be able to pay debt, they will be able to meet all the dividends requirements and all the OPEX required. So the security provided for this debt financing is the assets of the projects. So one of the key factors or elements of project financing is risk allocation. So when you are developing the project, you look at the project and you have to critically evaluate the project. What are the risks associated with this project? What can go wrong? And how do you mitigate that? And the risk allocation requires you to determine who's the best suited element or individual organization or as part of this structure who should manage that risk. So risk allocation is very key in project finance in order to reach a point where you close finance. So the risk are several, there are several types of risk which are mentioned in the conversation. And these risks have to be properly allocated to the people. Let's say if let's say it's a political risk, who should we allocate this political risk, and how do we mitigate this against this political risk in order to make this investment viable? So let me pause there. If there are any questions, we can intervene, or we will go to questions at the end of it. Yeah, I think we'll pick questions at the end of the session. Okay. You can just continue. One other aspect which I really wanted to talk about today is alternative sources of funding, which the first presenter, Dr. touched it a bit. Recently, I wrote an article about this subject, and my point is something which I believe is done somewhere else, is practiced somewhere else in other markets in the world, is having insurance funds, like from health insurance or from PPF or from NSSF, to be allowed to invest in projects which you guys are developing. And the best way to do this is to have the project developers or somebody who has an idea is trying to develop to access this funding through private markets instead of accessing this funding through capital markets. Capital markets are heavily regulated for you as a startup to be able to go through that scrutiny and qualify to get funding through the capital market is very difficult. It's very costly and takes time. So insurance funding can be mobilized in a way that they can provide funds to projects, like the way banks do. Why this is possible is because, as the first presenter said, banks are heavily regulated, and for a good reason, because they depend on depositors' money. You deposit your money there, it's not the bank's money. So it's heavily regulated by the central bank to ensure that that money is properly used, and the depositors, the customers cannot lose their money. So I think the best way to mitigate against this, like other markets have done, is to mobilize insurance funds and allow this to be loaned, to be accessible by project developers. And this will require a bit of change of some of the regulations, which is regulated insurance, and this can be done. I think the central bank can lead this exercise. The other
source of fund which we should really look critically as a country is corporate bonds. We have corporate bonds which are floated through the capital markets. Again, the route of the capital market is very tedious, is very expensive, again, for the good reason. So only the giants like, let's say, Tanesco, or the giants like or more, whatever, those are the ones who can afford to go through that process and raise funding through the capital markets. So that's why, as you realize, corporate bonds in Tanzania are not more than 3%. And yet we have treasury bonds which are oversubscribed. Every time the government floats bonds to the market, they are oversubscribed sometimes by 100%. That means that there is fund out there which is looking for the right investment, but it cannot, so when the government floats a tender floats an opportunity for bonds, you find, let's say, if they need 1 billion, there will be 2 billion shillings requiring to invest in the bonds. While if we open an opportunity to have corporate bonds through private markets, this money, I believe, can find its way to some of these investments, which are very, very, very important for countries, particularly startup projects, because startups don't have the energy, the deep pockets, in order to go through the scrutiny to pass a test of getting through capital markets. And this is not new. It's done elsewhere in the world. It's done in most developed worlds, and it can be done here as well. So, in summary, I would like to finish by emphasizing the importance of credit to private sector and the importance of private sector into any other country's development. So we got to find a way to mobilize funding, to mobilize credit to our businesses. It can't be the way it is and expect a different outcome. As I said, energy is the economy. There is a big investment in the LNG, which is coming. There are big opportunities in the energy and electricity sector itself because of the data I shared before. And as we talk about the LNG project, the challenge I will throw to you, to all of us Tanzanians, what role are we playing in the value chain of this 30 billion project which is coming soon? When you say, let's say 1 unit of gas costs 1,000 shillings, the value chain in that is made of so many things. It's made of so many other supplies and part of 1,000, which is the value of this commodity. So what are we doing? This is a huge opportunity. Every time you speak to people who are involved, they confirm to you that this is coming. So as youth, as Tanzanians, what are we doing in order to play a part in this very important value chain? I'll finish here. Thank you very much. Thanks for listening. Thank you very much, Engineer Gilman. So can you clap hands for him? Maybe the easy one, just 2 factorial. 2 factorials tunaijua. Okay, 1, 2, 3, start. It's 2, 1, and 0, not 2, 1. Okay, so thank you very much. So the second discussion, or the second topic, as we have already, all of us, evidence, all related to project finance, and specifically on energy-related issue. It was a very intense lecture on energy. Asante sana engineer. Mambo ya energy kidogo tumepata vitu vingi sana. Sisi wengine tuko sana kwenye finance. Lakini pale mwanzo ukatubrush vizuri energy, na sisi tunahisi kama tumesoma ile programu yako ile. Yenye neno gumu Eric alikataa mwanzoni. Chemical and process, its contribution to development and some of the conflicts. But also he mentioned specifically energy sources in Tanzania and the need for investment in energy, specifically natural gas and electricity.
And then thereafter, after discussion about energy, he came up with issues related to project finance by highlighting the key players of project finance, but also giving us the very specific features of project finance that can distinguish project finance from any other finance-related deal. But also, he also gave us the highlight of alternative source of funding to energy projects from his own experience. That he mentioned specifically 3 different avenues that he think they might be useful in promoting financing in energy sector, rather than relying directly on project finance deal. And lastly, he gave us a summary by insisting on the role that credit and the private sector should play in energy projects. But also, he has the last sentence, which he said, the LNG is coming. What share are you going to take? And he bolded the word, it's a value chain game plan. So I think this is something that is like a question that we as youth, but also as key players in energy sector in Tanzania, that LNG project is coming. What do you think the role that you need to play in order for you and the country at large to benefit? Okay, so after giving that short summary of the second topic, now I pick questions and contributions. Karibuni sana. Karibuni kwa mchango wote kwenye topic yetu ya pili. Tunakaribisha maswali, lakini pia mchango wa aina yote. Kama kuna kitu cha ziada ungependa kukizungumzia katika mada yetu, karibu sana. Nadhani tutachukua watu 3 kama kawaida wa mwanzo, and then tutaangalia kama muda utaruhusu, tutakaribisha speakers wengine. Karibuni. Kaka pale, Tanzania. Wapili pale tumepata na watatu. Sika kuna mtu amejificha kwa mnyosha mkono. Tumenyosha. Unyosha. Okay, let's start with the first 2 and then okay, watatu wamepatikana hapa. Sawa. Pale tutafuata pale and then watatu ya. Karibu sana. Thank you. Can I step forward because I feel honored to speak in front of engineer? Yeah, no problem. I also gave you that opportunity the last time. So if you feel comfortable, you can just come here in front and talk. No problem. Engineer Gilman, shikamoo. Yes, that's now. All right, my name is Ali Khairi. I'm sorry, the question that I'm going to ask right now is going to look like a little bit fuzzy because of the level that I am. My name is Ali. I'm a pursuant of Baccalaureate of Finance in the first year. So I'm just an amateur in this field. So I'm very, very enthusiastic. So I'll ask a question. The first question is about the bonds that engineer raised up when he was speaking about financing this energy project. He said, there is a lot of money and the government really demands little money from what people have. So I have a question, like our government always complain about deficit in the budgets that they have created and so and so. So why are they not taking this chance of taking a lot of money that investors have and they are ready to put it into pools so that they can be used? That's my first question. And the second one, I really didn't understand when he was speaking of insurance kind of funding. To the little knowledge that I have is that insurance does different thing than funding. So it created some kind of confusion in my mind. So I don't know if others understood. That's why I said I'm an amateur in this field. I gave you an alert before asking this question. Thank you so much, engineer. And also I'd like to speak, I don't know, on behalf of other students. We feel honored being lectured, being given this slides and your speech from you. You're a very huge person, and we thank you so much for accepting the invitation that was given to you to come here and lecture us. We thank you so much, and we look forward for other things through our organizations. Do find so and so. We're going to have more collaboration. So those were my questions. Thank you so much, engineer. My name is Ali. Okay, thank you so much, Ali. Yeah, thank you. So he had 2 questions.
but also he gave us the vote of thanks from students. Amejichagua yeye mwenyewe on behalf, si ndio eh? Ila sio manake wewe unakatazwa, hapana. Na wewe kama una vote zako of thanks unaweza ukatoa. Kama tulivyosema, it's not only questions, so you can just share anything. Karibu. Asante, mimi naitwa Masubi Malehe. Nilikuwa na contribution pale kwenye upande wa alternative finance. Nilikuwa nafikiria kwa nini labda pia kusiwe na serikali isichukue approach tofauti. Kwa mfano wakaamua kufanya kama mataifa mengine yanavyofanya, privatization au liberalization, ili kukaribisha private entities and companies kuweza kuingia kwenye industry ya energy generation and supply, kwa sababu I'm sure kwenye yale mataifa ulio cite kama Marekani na mengine huko Uingereza, nishati pamoja na oil and gas, electricity and gas. Lakini hii point yote bado tena kwenye contribution yake ya Wizara ya Madini pamoja na nishati na madini ni 1.6% kwenye GDP ya Tanzania. Kwa hiyo ukiangalia kuna vast opportunities ambazo kama hivyo kwa nchi tofauti tofauti ambazo tunaweza tukasupply umeme, umeona. Kwa hiyo tunatakiwa sio sisi tu, government pia iliangalie hili kwamba kuna opportunity kubwa sana kwamba tukilevel up tukajisogeze kulingana na sources tofauti tofauti za umeme, tujiendeleze vizuri na hii sekta iweze kuchangia vizuri kwenye GDP ya nchi yetu kutoka kwenye 1.6% na to be more and more. Asante. All right. Asante sana. Naomba sasa tumkaribishe tena Engineer Gilman ili aweze kutoa response kwa maswali na pia kama utaweza kuzungumza chochote kuhusu zile contributions zingine ambazo zimepatikana. Nashukuru sana kwa maswali yote mazuri sana ambayo yameulizwa. Nikianza kujibu swali la kwanza, Bo Ali aliuliza kuhusu bonds, kwamba kwa nini bonds zinakuwa oversubscribed na hela zipo anazendi kwenye miradi mingine. Like I said, we need to attract bond market beyond the bond market at the capital markets. Zan Securities wako hapa wataona na wachukulia kazi yao, kwa sababu wao ndio wanatuadvise, wanatusaidia kununua shares katika wana structure deals kwenye through the capital markets. Lakini markets ni badala kwenda through the capital markets afu wana scrutinize your idea, wanaangalia compliance, wanaangalia all those requirements for you to access funds from the public. You have to go through such a scrutiny. Kwa mfano nikupe mfano kwamba serikali imeweka sheria kwamba makampuni yote ya simu lazima yawe at a stock exchange, capital markets. Lakini ni kampuni moja tu ambayo imefanikiwa kufika huko, Vodacom. Zingine zote hazijapasi yardstick ya kulist. So it's not an easy task to go to the capital markets and raise funds. So what other markets have done, they allow raising of funds through private markets, where you go and direct discuss with the potential funders who have got these funds to structure a deal under those arrangements. So it is less pricey, it takes less time, so many people can access, can pass that test. Sina maana kwamba zipo hela za kawaida tu za kugawa tu kwa sababu na project. Definitely there is some scrutiny you will go through, but the scrutiny capital market everywhere in the world is a different ball game. That's why of all those, Mzee Mkanikot, it's only Vodacom who has managed to be there. The other companies, they have not. So what about you, a startup? What would you need to go through in order to raise funds from the capital market? It's not easy. So other markets have done this system where you get these corporate bonds organized at the private markets level. So that's why we have at the moment oversubscription, because
investments kwenye capital market, you put your money there. That's why there is so much scrutiny. It's a sort of set, no, sorry, not investments capital market. Investments kwenye bond market, bonds za serikali, is oversubscribed because those are deemed as self-investments. You put your money there, you go to sleep, you wait for your coupon to get yields, and then you cash in. No, ufanye marketing, ufanye nini. So it's a self-investment. So people with money, they're rushing there. That's why they're oversubscribed. But if we create an opportunity where this can be done through the private market, I think we can have these funds accessing to more people for their project, particularly startups. Will definitely keep on dropping if we don't put more investment into energy. So, but the good news is that if you close to these people like TANESCO and the Ministry of Energy, there are big investment plans to achieve more megawatts in order to boost that. I mean, to be able to more people to access electricity. Because if you look at 100 kilowatt hours, ukinunua umeme wa shilingi 50,000, you get like 140 kilowatt hours. Unaona? Na unatumia kwa mfano mimi shilingi 50,000 natumia labda wiki mbili imeisha. But the per capita usage in Tanzania is less than what I spend in a week. So how do we reach there? Or our manufacturing or manufacturing opportunities, how do they meet the energy needs? So you're right, as the population increases, the demand for energy is increasing, so we have to catch up. And I think there are good plans to realize that. Nafikiri nimejibu maswali yote matatu. Kama kuna kitu nimebakiza hapo naomba unisaidie. But as a closing statement, I would like to say something which I learned here today. Nana alikuwa na present Grayson about DAFU. It is a very, very good program. Because in Kampala about the role of academia, private sector, and government in driving change, in driving development. And you guys are doing just that. Now, other departments like finance are now doing, through DAFU, are doing what, let's say, the University of Muhimbili, the medical side is doing. Because you cannot be a doctor if you are not trained on the job. Hauwezi kukaa tu darasani unasoma unapata PhD ya daktari, alafu kesho ukamfanyia mtu operation ya kichwa. Utakubali kufanya hivyo? Utakubali kufanyia operation na mtu ambaye hana practical training? So what DAFU is doing is actually realizing that, making sure that as you finish your training here, you really understand what industry does, what is required in the industry, and how do you fit there. So nawapongeza sana kwa hilo na naomba liendelee kwa department zingine zote beyond finance. Thank you so much. Thank you very much. A round of applause for him. Thank you. Jamani, tulisema tunaruhusu kutumia lugha yote. Mimi nadhani engineer hapa katika kutamka dufa alikuwa na lugha yake mwenyewe, si ndio? Engineer ni dufa kwa Kiswahili na kwaona anaweza akaongea na nyinyi baadaye. Asante sana. Sasa unajua wakati niko mdogo, niko primary school, kulikuwa na mchezo fulani hivyo wa TV kwa naitwa Mambo Hayo. Sisi kuna watu wamewahi kuona wala ambao walikuwa wakati mimi nakuwa lakini wanaweza kuwa wachache, ilikuwa zamani sana. Sasa ulikuwa ukiangalia ule mchezo bwana, kuna muda unafika wanakuja watu wa Jambo na vikatuni vyao hivi, si ndio? Walikuwa wanaboa sana. Sasa wakati niko mtoto nilikuwa nasema what is this? Baadaye nimekuja kuleni, kumbe wale Jambo ndio walikuwa sababisha tunaona ile Mambo Hayo. Kwamba yani bila wale Jambo hata Mambo Hayo yasingefanya nini? Yasingekuwepo. Yani hata hiyo burudani ningekuwa sipati. Si ndio? So the same goes to this event. Sawa. Whatever that we can see, hata kama how sweet the lectures are, na una wish presenter anifuata afike, si ndio? Lakini kuna watu wamesababisha
ili jambo litokee. Kwa maana yake bila hizo taasisi hata sisi tusingeweza kufanya nini? Kukusanyika hapa. Kwa nadhani mwanzoni kabisa bosi hapa, head wa idara, alisema tuna sponsor wetu watatu ambao tunafanya nao kazi mara zote kutuletea hii event. Tuna Clouds Media Group, tuna Saema Group Limited pamoja na Zani Securities. Kwa hiyo sisi katika hali ya kuwathamini na kuambia kwamba msitukimbie, muendelee kutushika mkono. Sisi tumeelewana eh? Kwa nadhani tutumie muda huu kuwakaribisha waweze kutuambia mawili matatu kuhusu taasisi zao, na sisi ni potential customers, au kama tutakuwa ni potential, I don't know, tuza kwa customers, suppliers, watatuambia wao, si ndio eh? Lakini zama tutumie muda huu kuwasikiliza kwa makini zaidi na tuendelee kuwapa support, kwa sababu wao ndio wanatusababishia hii forum iendelee kuwepo. Hata mwenye baadaye nikawa natumia ile lotion ya Jambo, ndivyo kuwa baadaye, kwa ajili ya kuappreciate waliniletea mambo hayo wakati nipo dogo. Kwa karibuni sana. Nadhani watu wa Clouds Media bado hawajafika. Tuanze na watu wa Saema Group. Tumie muda huu at least kujitambulisha, tuweze kuwafahamu na vile ambavyo nyinyi mna offer, na sisi tuangalie kama key players tunaweza tukajihusisha vipi moja kwa moja na Saema Group. Karibu sana kaka. Good evening. I'm Robert Augustine Mweruka. I'm a sales and operation officer from Saema Group. On behalf of Saema Group, we are honored to be a part of this constructive and growing forum, thanks to Dr. Swai and UDBS in general. Saema Group, we are suppliers. We supply genuine different parts, and we provide different services like printing service, catering service, and also we are civil constructors, class 5, and building constructor class 5. Mind you, we have 13 different business license. Yani sisi ni kama vilaka, yani kila kitu kija huku mtapata Saema. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, na kwenye kipindi hichi cha mwezi wa Ramadhani na Pasaka tuna a top notch offer kwenye upande wa printing. Hapa yani unabidi ututembelee kwenye peji zetu za Instagram, utatupata kwa Saema Group. Pia location yetu ni pale Tabata Shule, Sama Building ground floor, utatupata pale. Jamani, hebu mtry vitu vya Saema, mtapenda wenyewe. Hizi ni sample baadhi ya vitu ambavyo tunavifanya. Asante. Asante sana. Jamani, makofi kidogo. Sasa sijui watu wape makofi au tuka subscribe wapi, Instagram au wapi? Kote wapo, si ndio eh? Jamani, katika hali ya kuwaunga mkono, twende tuwatembelea. Amesema pia wana offer za Pasaka na vitu vinavyofanya. Anasema ni vilaka wa kila sehemu, si ndio eh? Kwa mimi naamini huwezi kukosa kitu cha kupata kutoka Saema, hata kama ni matairi. Sio kununua matairi ya gari afu gari ikaja baadaye. Kuna shida gani? Ili mradi umwasupport ili event inofuata iendelee kuwepo. Asante sana kutoka Saema. Naomba pia mwakilishi kutoka Zani Securities. Hawa Zani Security hadi ni mwakariri na sura siku hizi. Hawa tupo nao muda mrefu sana. Naomba na wao kidogo waje watuambie mawili matatu na tuangalie namna gani tunaweza tukafaidika pia kupitia taasisi yao. Karibu sana. Asante sana. Habari za jioni. Good evening everyone. My name is Isaac Lubeja. I am the Advisory and Research Manager with Zan Securities. We're very honored for the invitation by the UDBS to be part of the 4th BFI. To be honest, tumejifunza vitu vingi sana. If you haven't learned about, umejifunza about financing energy projects and a number. I wish I knew ningefanya before. Na katika program ambazo tunazifanya kila siku ni pamoja na kutrain watu, and this includes people who are about to retire. So when you train people who are about to retire, we usually tell people that you do not retire unapo approach 50 or 55. You plan for retirement ukiwa chuoni sasa hivi. You build a foundation ambapo by the time you're opportunity in the capital markets, not only just to save, but to also invest and see opportunities ambazo ziko kwenye market. Kwa sababu tukiangalia kwenye soko la hisa kwa mfano, kuna stocks kama CRDB zimeweza kupanda thamani zaidi ya 25% kwa kipindi cha miezi mitatu. Hisa kama NMB zimeongezeka thamani kwa zaidi ya 15%, nickel zaidi ya 20%,
etc., etc. So there is so many opportunities, but we just need to take the time kukaa na sisi ambao tuko kwenye market ili kuweza kuelezea hizi low hanging fruits ambazo you can grab right now, so by the time you retire mnakuwa umejiestablish kitu kizuri. Kwa hiyo nadhani this is a very good platform, and to be honest, just a vote of thanks kwa DUFA. They're doing an incredible job. Na Eric aliongelea kwamba they're about to do a study tour next week in our office, na watakuja kupata practical aspect of what do we do as a stock brokerage company. Because Zan Securities is a stock brokerage company. We do three things basically. So we do securities trading, where we give you access and we give you the ability to buy and sell securities in stocks and bonds. Vile vile we do investment advisory kwenye upande wa corporate finance, and we also do fund management. So mkija ofisini, we give you free advice kwenye hivi vitu vyote vitatu. We can even speak for 1 hour. So if you don't have the ability kuja ofisini, you can even grab our brochure, ukapata namba zetu, tukazungumza, tukakushauri vitu gani ambavyo vinaweza kukufaa when you want to start your investing journey. So investment is there for everyone. Sio kitu kigumu. Kwa sababu kununua hisa, nani anajua kwamba minimum ni share 10? Very people know that. Share 10 kwa CRDB unalipia 4,900. Mtu ukimwambia kwamba enda kawekeze kwenye hisa, nadhania kwamba mpaka awe na milioni 10 au milioni 20. Kwa hiyo you can start with small steps. Kwa sababu unapoanza hatua au unapoanza safari ya uwekezaji, that's when you start learning about these opportunities. And it's not only about investing or buying stocks. You can also trade bonds. Unaweza ukawa unanunua bond, unauza, you make 2% a month. 2% a month ukiannualize, that's more than 20%. 20%, very few fixed income securities zinaweza kukupa more than 20% a year. Lakini these are few tactics that we advise people on how they can maximize their investments kwenye capital markets. Kwa tunashukuru sana kwa kutualika sisi to be part of this BFI again. So thank you once again. Yeah. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika idara ya fedha ya shule kuu ya biashara UDBS inakukaribisha kwenye kongamano la 4 la masuala ya kibenki, fedha na uwekezaji. Kongamano hili litakalo kukutanisha na wataalam waliobobea zaidi katika masuala ya kibenki, fedha na uwekezaji. Mahali ni ndani ya ukumbi wa maktaba mpya ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDSM, tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 2023, na muda ni kuanzia saa 7:30 mchana. Kujiandikisha ni bure, hakuna kiingilio. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0753218577 au tembelea tovuti yetu ya Twitter @BFI_forum. Wote mnakaribishwa. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika idara ya fedha ya shule kuu ya biashara UDBS inakukaribisha kwenye kongamano la 4 la masuala ya kibenki, fedha na uwekezaji. Kongamano hili litakalo kukutanisha na wataalam waliobobea zaidi katika masuala ya kibenki, fedha na uwekezaji. Mahali ni ndani ya ukumbi wa maktaba mpya ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDSM, tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 2023, na muda ni kuanzia saa 7:30 mchana. Kujiandikisha ni bure, hakuna kiingilio. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0753218577 au tembelea tovuti yetu ya Twitter @BFI_forum. Wote. That's quite interesting. So, let me ask you a question. How many of us want to be wealthy? Yeah, I know, right? Now, how many of us have financial goals? Okay, so not. Now, how many of us have invested in the Dar es Salaam Stock Exchange? Okay, okay, a few hands. That's good. So essentially, what I'm trying to tell you is that everybody in this life wants to be happy. Everybody wants to live a comfortable life, and you can't really get to that point where you're living comfortably unless you have enough money. I know we don't like to say that money is the source of happiness, and I'm not saying that it is, but money can bring you comfortability. Now, one of the kind of like easiest ways to make your money, make more money for you, is through investing. And that's quite literally what investing is, letting your money make money. So
right? Just so we can all get on the same page. Investing is essentially growing your money over time, taking the money that you have to somewhere and expecting in the future you will get even more money. You will get more cash flows in the future. Essentially that's what investing is. Now, how can you do this, right? You would students, so you have to know. Okay, just to make it short, it's all about demand and supply, right? If you have a lot of people in the market that are demanding a particular product, the sellers of that product have an advantage, so they can set a higher price, okay? So if a particular stock is demanded a lot, the price goes up. For example, CRDB. Just yesterday, CRDB had closed at 495 shillings. I believe the opening price was 475. So the demand on that day was very high. Mpaka bei kapanda up to that point, right? Okay, so there we have price appreciation. A few stocks that have gotten like really good price appreciations include CRDB, 25% year to date, NMB, 24%. You have Nicole, 23%. So there's a great opportunity there. And then also dividends, as I've mentioned, when these businesses do, when these companies do business, they get profits and they can decide to give a part of this profit to you as a shareholder. Now, that's another advantage that you get because you're literally receiving money from your investment. Companies include CRDB, TPCC, we have DSC and whatnot. Also, stocks are liquid. You can buy your stocks today and then sell it after, after some time, depending on if you invest in a company that is quite liquid. So Sisi kama Zan Securities kama stockbrokers, we can advise you on which companies are more liquid depending on your financial goals. Okay, quickly, how to invest in the DSC. You contact a broker like us and Securities. All you need, all we need to do is open an account for you, a special account. It's called a CDS account. What you would need, you just need your local bank account and identification. It can be NIDA, passport, driver's license, photos card, only those, and one passport size photo. Once we open your account for you, now we can start trading in shares, right? And the minimum number, just as Isaac had mentioned, is 10. So it's really not that difficult. Okay, debt instruments, just to make it quick. Essentially, with a debt instrument, it's like you will be, you're lending your money to somebody or lending your money to an institution, okay? And that person or institution, after some time, they will pay you back the original money that you had given it, but then also they can decide that within a particular time period, let's say yearly, they will be paying you interest because you are sacrificing your current consumption. This is time value of money. I'm sure finance students understand this. But you're sacrificing your current consumption, right, for this person. So they have to kind of compensate you for that. Yes. Okay, yeah, so in our market, they include treasury bonds and bills and corporate bonds, just as Dr. Kasiga had mentioned. All right, so treasury bonds in Tanzania. Now, treasury bonds are issued by the government. They're long-term debt instruments with a maturity of more than 1 year. And there are different treasury bonds depending on the years and the coupon rates. So if you guys have, you can take pictures if you would like. I feel like time is going out. I'm just going to give you a few seconds for whoever wants to take a picture. But essentially, the longer term bonds have higher coupon rates because, again, you're leaving your money for a longer period of time. So they have to compensate you better for that. Okay. How to invest? Again, you have to open a special government securities account for bonds or bills through an authorized dealer like Zan Securities. Simple. All you need is a NIDA or passport, bank account, a TIN certificate, 3 passport size photos, and the minimum investment amount is 1 million. Okay, corporate bonds. Essentially the same concept as treasury bonds, but then corporate bonds are issued by companies, okay? So in our market so far, we have these corporate bonds, meaning that these particular banks, NMB, NBC, and KCB, have issued these bonds because they require funds for a particular reason, okay? And so they will keep your money for a particular amount of time, like let's say 3 years, and then they will pay you a coupon rate, which is like interest rates every single year. Okay, and actually recently on Monday, Tanzania Mortgage and Refinancing Company had also issued a corporate bond. Essentially, for those who would like to understand what TMRC does, it's a specialized financial institution.
What it does is that it issues these corporate bonds to the public, all right? Let's say I'm TMRC, I'm issuing this bond, meaning I need funds from you, all right? So when I collect those funds, I will take them and then I will lend out that money to commercial banks, the likes of CRDB, NMB, and whatnot. Now, what these commercial banks do is that they take those funds that were lent to them from TMRC and they lend it out to the public for mortgage purposes, all right? So the whole point of, of TMRC is to essentially assist in the mortgage, the mortgage sector in Tanzania, something like that, yeah. So this is just a short history of TMRC. I think we can just skip through that. But as I've mentioned recently, it has issued a corporate bond. It was on Monday, and they're targeting to raise 10 billion shillings, the coupon rate of 10.2% paid semi-annually, and the coupon payment dates are over there. So the offer is open right now, meaning that if you are interested in investing this particular bond, you can just come to Sisikama Zan Securities. We will hand you the application form, and we will let you know the processes after there. And then the commencement of trading, essentially after a corporate bond is issued like that, when people come and they buy the bond, you can also sell your bond later on in the market in case maybe, let's say, after you don't want to wait for the full period, let's say 5 years, let's say after 2 years, you're like, no, I'm in need of this money. You can actually sell it in the market. And thank you for listening, guys. We have a WhatsApp group where every day we give out daily reports on the markets, just so we're updated, just so we're making sure that our money is still making money for us. And it would be wonderful if you guys joined. It would be wonderful if you asked questions in the group. Mr. Ndasil is looking at me. Okay, I'm done. Thank you. All right, thank you very much. Our sponsor wetu wako vizuri, hawakupi hela tu, wanakuja na somo kabisa. So thank you very much. Okay, so thank you very much, Zan Securities, together with Saema Group. We really need you guys to be with us, and whatever that we're doing is good also for us and for the community that's surrounding the university at large. Okay, so we are nearly welcoming our third presenter, but before that, can we stand up a little bit? Imekuwa tense kidogo, eh? Tuendelee pale tulipoishia au zoezi lingine? Simame jamani, eh? Tusine shida kusimama. Kukaa muda mrefu pia sio vizuri. Tunaendelea pale tulipoishia. Mnakumbuka? Tulisema tukisema stop una walk, tukisema walk una stop, si ndio? Walk. Saizi kila ndio mkamata ane walk anaenda anakaa. Ukitaka kukaa mapema wewe enda against your rules, si ndio? Stop. Walk. Walk. Stop. Okay, naongeza rule nyingine moja. Naona hii imeshakuwa rahisi, si ndio? Stop, walk, walk, stop, and then clap, you clap. Yes, sir. Clap, walk. No, just one clap, a single one. Clap, stop, walk, clap, clap, stop, walk. Niongeze nyingine ya 4. Tutaendelea baadaye. Njoo tukae. Hiyo inatosha. Okay, sasa kama tulivyosema tunaenda kwenye presentation yetu ya 3 ambayo inazungumzia masuala ya pension funds in Tanzania. Nadhani hapa watu wa Zan Security pia walizungumzia swala la retirement kidogo, si ndio? Kwa hiyo mara nyingi tukizungumzia mambo ya pension funds yanaanza kuzungumzia kwamba kumbe sisi ni binadamu bwana, si ndio? Tutakuwa watoto, tutakuwa vijana, tutazeeka, si ndio? Kwenye finance kuna ile profile inaweza kuonesha uwezo wako wa kugenerate income tangu unapozaliwa hadi pale atakapokujalia Mwenyezi Mungu kufa kama utafika uzeeni. Mara nyingi inaenda hivi, itafika mwisho itaanza kudrop. Kwa mara nyingi ikizungumzia mambo ya pension fund, yani kila mtu atakuwa tu interested. Kwa karibu sana Mr. Magambo, we welcoming you, na tupo tayari kusikiliza vitu vingi sana kuhusu pension funds. Na bahati nzuri title yako ni nzuri, nazungumzia past, present and future. Kwa hiyo nadhani inatuhusu wote kwa ujumla. Sawa. Hello. Habari za jioni. Kwa majina naitwa Fortunatus Magambo. Natokea PSSSF.
ni mkurugenzi wa mipango, uwekezaji na miradi. Mwaka 94 nilikuwepo hapa katika wale waliotoa damu ili nye mpate bumu. I was one of them. Na nikaondoshwa chuoni hapa. Kwa hiyo sikurudi tena, nafikiri mpaka leo ndo nimerudi. Okay, bahati nzuri baada ya kuondoka nilipata nafasi nyingine. Nilienda kusoma, nilikuwa Uholanzi, nilisoma kule na nikaanza kazi kule. Baadaye nikarudi 2006 nikaajiriwa na LAPF. Kwa nimekuwa kwenye pension fund kuanzia 2006 mpaka sasa hivi. Na nimekuwa katika position moja, nilikuwa manager wa hazina, wa treasury manager kwa kipindi kirefu. Alafu baadaye nikapata bahati nikawa mkurugenzi wa uwekezaji, mipango na miradi. Labda nianze kwa kusema kwamba concept nzima ya pension fund ni kupool resources pamoja ili hawa wafanyakazi ambao wametoili kwa muda mrefu, ambao walikuwa wanafanya kazi kwenye eneo fulani, walikuwa hawana muda wa kufanya shughuli nyingine isipokuwa tu kumfanyia kazi mwajiri, ili watakapokuja kuzeeka waweze kupata kitu cha kuwasaidia uzeeni kule. Actually hiyo ndo concept kamili ya pension fund. Kwa sababu assume ni mfanyakazi wa chuo, always uko hapa chuoni, huna muda mwingine wa kujishughulisha na kitu kingine. Unamaliza kazi, una retire, and then unafika huna mshahara ule wa mwezi, and then unaanza kuombaomba. Kwa hiyo ndo concept halisi ya pension fund. Sasa nimesema nimekuwa kwenye pension fund kwa muda mrefu, naielewa. Sana nitaiongezea na investment ili mweze kuona kwa nini pension fund lazima zifanye investment. Kwa hiyo tutafikiri nitaenda kwenye maeneo hayo, nitaangalia past, present na future ya pension funds system, especially hapa Tanzania. Kwa hiyo nafikiri hizo ndo contents nitakazokuwa nimezifuata. Kwenye past, actually pension fund system Tanzania imeanzia colonial time. Wakati wa British walivyokuja tu mwaka 1775 wakawa wameanzisha hizi system ya pension fund, especially kwa wale civil servant wao. Kwa hiyo by then kukawepo na hiyo local authorities provident fund ambayo ilikuwa kwa ajili ya local government employees 1945. Kwa hiyo ndo kaanza ile concept kwamba Tanzania lazima mtu akiwa anafanya kazi basi atakuwa anachangia kiasi fulani. Wanakubaliana tu na mwajiri kwamba utachangia, mimi nitachangia kiasi fulani. Sasa kwa kuwa mwajiri kwa jinsi tunavyoona kama kwa kumtumia na asema na mimi nitakuchangia certain amount ili tuweke tupool kwenye fund moja, baadaye uje upate pension baada ya kuretire. Kwa hiyo wakati wa koloni tumeenda nayo mpaka mwaka 66. Government Tanzania wakati huo wakaanzisha pension scheme moja ilikuwa inaitwa NPS. Wale ambao walikuwepo wanakumbuka NPF ilikuwepo, ambayo ilianzishwa mwaka 66. Hii ilikuwa ni kwa ajili ya kuprovide security kwa service workers wote ambao walikuwa kwenye formal sector. Ina maana mtu yote alikuwa anafanya kazi lazima alikuwa anajiunga kwenye NPF hiyo. Kwa hiyo ilianzishwa. Kwa hiyo imeenda NPF ikaja ikafutwa,
wakaja wakaanzisha pension fund inaitwa NSSF, National Social Security Fund. Ilianzishwa mwaka 97, ikachukua zile kazi zote zilizokuwa za NPF. Sasa hii inarani scheme zote mbili, ya pension pamoja na provident. Sasa mbele huko nitakuja kuelezea tofauti ya provident fund na pension fund. Baadaye kukaja waka-establish other schemes ambazo zilikuja kwa ajili ya kuboresha zaidi pension system Tanzania. Kwa hiyo NSSF iliendelea kuwepo. Mwaka pension fund iliyokuwa imeanzishwa ilikuwa kwa ajili ya kukava parastatal pension. Kwa sababu ile provident inakuwa tu ulichochangia hicho ndio hicho utakacho kipokea plus interest. Sasa 2018 government ka introduce reform zaidi kwa zile government employees au public sector, zikaunganika zote, ikatengenezwa. So as we say now, we have 2 pension funds. This is PSSSF, that's for public service employees, and all institutions ambazo government owns 30% or more. That's PSSSF. And the NSSF only for private sector employees. Sasa pale niliposema kwamba we have this provident and a pension. Kwenye pension tuna skimu hiyo inaitwa defined benefit. Kwa nafikiri kama mnasoma topic kwenye course zenu hizo, kuna kinaitwa defined benefit scheme. Hii ni ile ninayosema kwamba at the beginning mnakiana mkataba kwamba mimi nikistaafu, ikiwa mnafikia umri wa kustaafu, I'll be getting paid a certain amount ambayo ishakuwa defined kabisa. That's called ADB scheme. Defined contribution is just like that provident, that you be kwenye contribution either iko sawa au employer azidi, kwa sababu yeye ndo anakutumia zaidi. Retirement age kwenye sheria imesema kwamba ni 55 years old. Ukifika hapo voluntary unaweza kusema naacha naenda na utakuwa umeretire, au miaka 60 ikifika, ambayo inakuwa ni compulsory kwamba umefikisha miaka 60 basi unatakiwa ku retire, and then unaweza ku access your retirement benefits zako. Kwa sasa hivi kwenye pension system yetu benefits zinazotolewa kwenye mifuko yote miwili ni hizo, ziko 7. Retirement benefit, and then you'll be wale wa survivor wako watakuwa wanapata, kama ni watoto au mke au mume aliyebaki atakuwa anapata hiyo survivor benefit. Invalidity, uko unafanya kazi, bahati mbaya umepata ajali au nini au kilema, basi unaweza kuwa unalipwa hiyo invalidity benefit. Paternity benefit ipo kwamba uko mfanya kazi unachangia, bahati nzuri umepata mtoto kwa muda fulani, unaweza kuwa provide benefit hiyo cover hiyo unemployment benefit. Hii ni actually imeboreshwa kwenye sheria sasa hivi ya mfuko kwa miaka hiyo 12.5, ndio utagawa kwa mwezi ndio atakuwa anapata kwa kila mwezi, kwa assumption kwamba baada ya miaka 12 huyu mtu hatakuwepo tena. Okay, lakini sasa inawezekana akaendelea kuwepo. Kwa hiyo sasa hapo itakuwa inakula kwenye mfuko. Sasa
Kwa hiyo unaanza kuona kwamba ili fund iweze kusurvive lazima zile contribution ambazo inazipokea kutoka kwa members ziweze kuwekezwa. Hiyo ni kwa ajili ya kumit hizo pension obligation ambazo fund inakuwa inatarajia kwamba itakuwa inalipa kwa members wake. So na sababu ya pili ni ile kwamba shilingi moja leo sio sasa na shilingi moja ya kesho. So you have to reserve that time value of money. Kwa hiyo ni lazima uwekeze kwa any interest au that capital gain. Kwa hiyo ndio sababu inasababisha kwamba lazima pension fund zitafute namna nzuri ya kuwekeza. Sasa kuwekeza, we're just going to those simple principle of investment. Watu wa corporate finance nafikiri zipo tu kichwani, mnazijua. Risk and return. Hapa risk and return kwamba tunaashumu kwamba the higher the return must be higher risk. Kwa ina maana hiyo tuna observe. So solvency, liquidity, kwamba hela ikitakiwa anytime inatakiwa ipatikane. Diversification, tunaweza kuweka mayai yote kwenye kapu moja, kwa hiyo ina apply kwetu. Na social welfare, kwamba tunajenga barabara, wananchi watapita, tunajenga daraja, wananchi watapita pale. Kwa hiyo nayo yote tuna consider. Tunawekeza wapi? Tunawekeza maeneo tofauti. Aliyepita ametuambia stocks. Jengo mengi unaona mjini hapa kwa kweli ni pension fund zimewekeza. Kuna jengo jipya hapo linaitwa Sam Nujoma pale. Kwa hiyo unakuta ni sehemu hizo ambazo tuwekeza. Plots, shopping malls, ukienda Mwanza shopping ya Rock City Mall ni PSSSF imewekeza pale. Industrial projects tumeji kwenye awamu iliyopita ya awamu ya 5 walikuwa wameemphasize zaidi tuingie kwenye viwanda, unakuta tumewekeza chunky kwenye industrial projects. Option futures, annuity, no, hizo sehemu bado hatujaingia. Infrastructure, kuna mfano NSSF wamewekeza kwenye daraja la Kigamboni, bus terminals, Msamvu bus terminals, PSSF iliwekeza pale. Kwa hiyo unakuta kwenye infrastructure tunaingia vile vile. Kisheria tunakuwa regulated na sehemu mbili. Upande wa investment tunakuwa regulated na BOT ambao natu regulate kisha kwamba kila kitu tunachokifanya kiko sawa. Upande wa operations tunakuwa regulated na Ministry of Responsible kwenye Social Security. Kwa hiyo sasa hivi ni Wizara ya Kazi ndio natu pension system. Kwa kweli tunaona ina improve, na bahati nzuri tuko na nafasi ya wadau kujadiliana kuona kwamba how we doing, tunasema okay hapa iko sawa au sio sawa, tunakuwa tuna improve, lakini tunaona kwamba kuna haja ku set up a separate scheme kwa ajili ya informal sector. Utaona bodaboda wako wengi sasa hivi, vijana wengi sana. Sasa assume in 20 years time wote watakuwa wazee, who's going to take care of them? Kwa hiyo nafikiri kuna haja kutafuta njia kuona kama kuna kuanzishwa na scheme ambayo inaweza kuwa ina cover hawa watu, kwa sababu ni segment kubwa sana kwenye tunasema overall system imetoka mbali sana. Tunaendelea kufanya reforms na kufanya improvement.
vingi in terms of social and economic welfare ya watu wetu as we go, tunapokuwa tunaendelea kuimprove. Tunaona kuna potential ku provide safety net kwa ajili ya watu wetu especially ambao wame retire. Vile kuna potential kubwa kwenye economic development ya nchi. Tunapo undertake those mega projects inasaidia. Sasa hivi tunasema kwamba tunataka kujenga barabara nchi. Labda mwisho tu tunasema kwamba I think topic ya social security ni topic kubwa na inahitajika ieleweke kwa watu wengi. Ifundishwa kwenye this higher learning institution, nafikiri itasaidia kuamsha watu kujua actually nini kinaendelea kwa upande. Mwisho nawashukuru sana. Hope nilikuwa nakunywa chai saa 10 Manzese pale, sijui kama bado ipo. Kuna kantini moja tulikuwa tunaita Manzese, sijui kama ipo. Tuna kiwanda cha chai, tuna kiwanda cha tangawizi, kiwanda cha viatu Kilimanjaro, kama mnakisikia Kilimanjaro Leather Industries, tumewekeza kule. Kwa hiyo tunawekeza kwenye viwanda. Ili isipokuwa kwenye startup projects sometimes inakuwaga ni ngumu, especially kwa individuals. Sasa tunachokifanya kwamba labda kama mtu aishaanzisha, tuna evaluate project kama iko viable and then tunaweza kuingia. Formula of course, kama nilivyosema, wale watu wa zamani walikuwa wanapata hela kidogo kutokana na mishahara yao. Kwenye formula pale nimewaambia kwamba ni ile tunachagua mishahara yako, average ya mishahara yako ya miaka 3. Sasa assume kwamba okay, kwa ina maana kama average ile utakuta kwamba katika miaka 3 average yako ni miaka 1, miaka ni labda 1, obvious pension yako itakuwa ndogo. Isipokuwa kuna kitu kinaitwa indexing. Mnaangalia kwamba hawa watu walikuwa na 50,000 kwa mwezi kwenda shilingi bond. Treasury bond uzuri wake, hata yule mchangiaji akifa watu watarithi. Lakini leo hii unampa 33%, unampa pension, after 3 years ya kifa pension hairithiki. Kwa hiyo inakuwa tunafikiri serikali inapola hela ya mchangiaji, kwa sababu umenipa 33%, baada ya hapo naanza kunipa kidogo kidogo, umenikadiria 12 years. Sasa kama Mungu amenibariki amenipa miaka 20, baada ya hapo mimi naishije? Kwa kwangu mimi silioni kama limekaa vizuri. Na mtu akipeleka hela kwenye treasury bond, lese mfuko miaka 20, dada ametuonyesha hapa, ina 12.1%. Umepiga mahesabu pale 33%, mtu anapata 60 million. Maana yake 100% ni around milioni 198. Milioni 198 kwa 12%, mtu akinunua treasury bond za miaka 20, maana yake anapata almost milioni 2. Tunajua mtu akizeeka maana yake matumizi yanapungua. Ajali kuhusu kuvaa vizuri, anavaa zimefanya nini, yamepungua. Milioni 2 inamtosha. Lakini akitangulia mbele za haki, alioa huyu mtu, ana watoto, watarithi. Lakini njia inayotumika naiona kama inapola hela za watu. Lakini nimemuelewa vizuri kuhusu Dr. Neema kuhusu impact finance. Impact finance lengo lake zuri kama mifuko ya pension, this is some sort of impact, kwa sababu unachukua fedha za watu unaenda kujenga barabara, na tunapita sisi kwenye barabara, sio kwamba tupiti, na tunafurahi nchi yetu inakuwa vizuri, si ndio? Kwa hiyo ni njia nyingine moja wapo. At the same time, huyu aliyestaafu ukimpa hela zake zote akaenda kupeleka, same ni impact, kwa sababu ukimpelekea Mama Samia atachukua zile hela atajenga barabara, atachukua zile hela ataongeza chuo kikuu kingine. Ni impact. Sema kule kuna kuwa na usalama zaidi.
na mama ana baya kusema kweli, kwa sababu mimi nipo kwenye treasury bond. Ukiweka hela leo, sawa, ukinunua hela leo, ukinunua treasury bond leo, baada ya miezi, you said you PSSF have invested around 5.3 trillion in treasury bonds, yes? I would have to know how you guys are managing risk. I'm more concerned in risk management whenever I come across any financial institution, because sometimes I think you may even fall in an overnight. So, thank you. Thank you. The third person over there. Nashukuru. Naona maswali mengi yamekuwa yameelekezwa kwenye mambo ya pension. Sasa mimi swali langu linaenda kwa Zani Security. Ukiangalia kwenye soko letu la hisa, actually tuna makampuni kama 22. Yaani sitaki kuyaongelea sana yale 6 ambayo ni cross listed, kwa sababu kwanza mchakato wake wa kununua hisa uaga ni mrefu, labda mpaka uende Nairobi Stock Exchange au uwe na broker wa kule. Sasa issue yangu ni kwamba hawa stock brokerage wengi wanapokuwa wanazungumza hili swala, ikiwemo kama alipokuwa anazungumza mtu wa Zani Security, wanazungumza zaidi kwa invest. Roli yao nyingine ni ipi? Ya kiuzwe kinunuliwe. Lakini kama inakaa muda mrefu hisa haijauzwa wala haijanunuliwa, kunakuwa na changamoto. Yaani soko linakuwa likuu. Nyingine ni opinion. Yaani hizi na nini nimekuwa nikihudhuria tangu mlivyoanza mwaka jana. Lakini kila session inayofuatia participant wanazidi kupungua. Sasa hii ni changamoto. Sasa hii ni kwa waandaaji wa seminar. Yaani mnajitahidi gani za kuwatangazia muweze kupata watu wengi, yani kwamba kila baada ya seminar watu wazidi, yani elimu izidi kuenea kwa watu wengi, sio kwa wanafunzi. Kuna wanafunzi wanaweza wakawa wanasikia hapa lakini wanashindwa kuhudhuria, lakini hata watu wa mtaani huko, watu wanataka mambo ya investment, mambo ya banking waweze kuhudhuria, kwa sababu kila siku yani naona kama watu wanazidi kupungua wanaoshiriki. Asante. All right, thank you very much. I think we had a very quiet, intense discussion. Maswali ni mengi sana. But we're out. At the end of the session tutakuwa na breakout kwa ajili ya interaction mbalimbali. Mr. Magambo atakuwepo. Tutaendelea kuongea mawili matatu. Lakini pia watu wa pension sio yeye pekee, ya namna ambavyo tunaweza tukawasiliana nao na tukiwa na maswali zaidi kuwauliza. So the same goes to Zan Securities. Well, then for the time being, let me allow Mr. Magambo kujibu yale maswali ambayo yameulizwa, and then after that mtu Azani naye ataresu. Baada hapo tutamkaribisha head wa Department of Finance ambaye ndo coordinator wa event aweze kusema vote of thanks na mawili matatu, alafu tuta break out kwa ajili ya interaction na nini kabla ya kuwind up session yetu. Karibu sana. Thank you. Mzungumzaji ile wa kwanza alisema kwamba changamoto kubwa ni cash flow, na hiyo actually ndo tunaenda kwa pension system, ndo inaenda kutibu hiyo changamoto ya cash flow, kwa sababu assumption kwamba ukisha retire unatakiwa uendelee kupata cash flow ile kama ulivyokuwa uko kazini. Sasa of course wataalamu ambao wameanzisha system watakuwa kuisha research, wakaona kwamba assumption ya kukupa the whole amount at once unaweza ukaitumia vibaya and then baadaye ukaanza kusafa. Kwa ndio maana wakasema okay, kwa kipindi ambacho usha retire, hata baada ya kuwa umepata that lump sum, inayobaki utaendelea kupokea kidogo kidogo, ikikulinda kwa muda wako huo ambao utakuwa hai. Lakini nilivyosema miaka 12 ni iko seki ya formula.
Ukiendelea kuwepo utaendelea kulipwa amount ile ile kama hiyo amount, kwa sababu ya inflation na nini. Itakapokuwa imefika tunafanya indexing ile, unaongezewa, lakini utaendelea kulipwa amount ile mpaka utakapoondoka duniani. Actually we said we just invested almost 5.3 trillion kwenye treasury bond. Kama nilivyokuambia kwamba treasury bonds are risk free investment, na uliona wale wanaturegulate waishaweka pale kwamba you can invest from 20% up to 100%. Maana riski pale ni ndogo sana, lakini vile yule alivyokuwa anatuonyesha rate zile za 12.59% ni rate nzuri kabisa, return yake kwa ni nzuri. Na sisi kama pension Samu tuko kuna zone office ya Kinondoni iko pale Millennium Towers, alafu tuna ofisi Golden Jubilee kwa ajili ya wale wa Ilala, alafu Temeke kuna ofisi yetu iko Samora House kati ya Samora na Morogoro Junction pale, ndio ofisi ya Temeke kwa Dar es Salaam. Lakini katika mikoa mingine tupo kila mkoa kwa kweli, kwenye makao makuu ya mikoa yote tupo. Karibuni sana. Asante sana. Makofi tena kwa Mr. Magambo. Asante sana. Naomba watu wazani kidogo naweza kurespondia. Yeah, so your question ilikuwa kuhusiana na other than doing securities dealings. Sasa sisi kama Zan Securities, of course, as you can see, we're a licensed dealer of the Dar es Salaam Stock Exchange, but then we also provide investment advisory, right? This is not only to retail customers, but it's also to institutions like companies and such. So if a company, let's say, ana wish ku raise capital, kama hivi anataka kuwa listed ili raise ile capital kutumia kwenye labda ku expand business yake, right? They can do so in two ways. They could use debt or they can use equity. Asa kwenye debt, kama last year we had 3 corporate bonds which were issued in the market, as I had shown. Kuna ya NMB, kuna NBC, pamoja na KCB. Na as I just mentioned on Monday, kuna TMRC ina issue another corporate bond. So there is activity with companies coming into the capital market wishing to raise capital. But then the other way is, of course, through equity. And when you look into equity, it's that you might find that companies are reluctant to be listed because, as you know, these are public companies, and public companies have to be completely transparent. They have to release their annual reports. They have to release constant financial updates quarterly. So you might find that discourages some companies. Sasa sisi kama investment advisors, we can advise these companies on how they can be listed and the benefits on being listed. But you know, at the end of the day, when these people come together, you know, the board of directors or whatever, you cannot force them at the end of the day to be listed, right? They would have to sit down and then kind of like discuss among themselves. But CC, we can definitely say that when we find that some companies do wish to raise capital in some way, we provide them this education that they can do so through the debt market and the equity market. It's not just securities dealing, but we also do investment advisory. I hope I answered your question. Okay, thank you very much. Okay, thank you very much, Zan Securities and Mr. Magambo from TSSF. Now let me use this opportunity to welcome the Head of Department of Finance, Dr. Tobias Swai, to give us a vote of thanks and closing remarks. Karibu sana. Habari za jioni tena. Kwanza ni washukuru kwa kuja, na nafikiri mmeona kwamba it was worth your time coming to these events. Ni washukuru presenters, Dr. Neema. Dr. Neema ni mwalimu wetu hapa, na kila mara tunapokuwa na forum kuna mwalimu wa finance ambaye atakuwa anatoa some remarks based on the future research na future strategy ambayo tunaifanyia kazi. Then we have the students ambao watakuwa wanaeleza how we are shaping them to meet the world. Namshukuru Aisa ni mwanafunzi wetu, na mmeona
na sio mwanafunzi wa siku nyingi, mwanafunzi wa mwaka juzi. So we expect you also to join the move. Nishukuru Gilman. Gilman ni raisi au mwenyekiti wa chama cha wacheza golf. Hajasema kama unataka kupiga mpira wa golf pale Lugalo ama Jimkana, unaweza ukaniona, tutakuandikisha, utakuwa unapiga golf. Na nafikiri mnafahamu golf unacheza watu 3 4 tu, si ndio mzee? 3 4, mnazunguka mashimo 18 au 9. Yakiisha una deal kubwa kabisa, sio kidogo. So yeah, nishukuru PSSF. Nafikiri ameeleza hapa kuna vitu vingi vya pensions, lakini tutaendelea step by step. Nimpata concern kwamba forum inashuka. Nataka niwaambie kwamba the forum, navona mimi mwenyewe, we have more quality speakers, topics ambazo zinapata interest. We are now live, even now tuko live. Sasa fine, tunaweza kuwa watu 2 3 hapa ndani, lakini kuna watu wanatuangalia across the world. So we are working on some strategies on that. We have acquired now our partners, Zan Securities, Saema have been our stronghold. We have Klaus FM as a media company. We have also other media companies which are joining. And you know what? From what I know, vitu vya bure vinaleta shida sana. So we are going to put a price tag and we'll see. We are going to put a price tag, but we are also going to listen to our sponsors. There's a sponsor that will say we are not going to allow that. So we have annual report. Tuna annual report yetu ya activities tumezifanya last year za hii forum. You can visit our website, just Google Department of Finance of the University of Dar es Salaam. Let me say also some of very important issues here regarding our strategy. Our strategy now as a Department of Finance at the business school, as the university, is to link with the industry. And we have been working with the industry on various aspects. Our students now are prepared for graduate banker readiness program. I think ACE also participated in that. We are also discussing with the other institutions to come up with the graduate banker finance experts readiness program. We are also have our BCom program, BCom Finance and BCom Banking and Financial Services, accredited by ACCA. So if you are doing ACCA, you are exempted for the next 5 years. And not only that, it shows that you are in a good university, but also you are pursuing a program which is accredited by a very reputable institution across the world. We have also a 3rd-year best student in BCom Finance is going to receive 5 million from NMB. And BCom Finance and BCom Banking and Financial Services, also we considered our friends BCom Accounting. Okay, so we secured that deal, is 5 million each, 15 million. So if you are first year, you are second year or 3rd year, pull your socks. There is that opportunity, there is that participate in various issues so that you can build your career in the future. So tulikuwa na annual report and we also have annual activity for 2023. This forum was supposed to be done on 24th of February, this first one. We missed that because it was examination time and it was stressful for us. We also missed the 4th or 5th of April. The next forum is planned to be on